ambao hasa unalenga katika kuonyesha mafanikio makubwa ambayo klabu ya Yanga imeyapata katika miradi yake au mradi wake wa kusajili wanachama kidijitali. Mbele yenu tunaye Vice Chairman wa klabu ya Yanga Frederick Lugano Mwakalibela, ambaye yeye yupo hapa kwa niaba ya kamati ya utendaji, ingawa hata kuwa mzungumzaji, lakini jambo hili kubwa linalohusu club lazima tuna uwakilishi mzito wa kiongozi mkubwa wa club, na ndio maana yuko Vice Chairman. Lakini tunaye CEO wa club ya Yanga Bwana Senzo, ambaye ndio atakayekuwa mzungumzaji wa awali. Lakini tunaye mtu ambaye sasa hivi sura nyingi hapa zishaanza kumzoea, kiongozi wetu wa kampuni ya Kilinet, ambao ni partners wetu katika mradi huu na mradi mwingine ambao tutautambulisha pia leo. Bwana Mohamed, yeye ni msomi mkubwa, lecturer, mbobezi katika mambo haya, kwa hiyo naye atapata fursa kubwa ya kuelezea mchakato mzima namna ambavyo ulifanikiwa. Sasa bila kupoteza muda, Vice, uniruhusu nimkaribishe CEO Senzo Mbata Malume Polokwane Nsakafilova Senzo Mazingiza ndiye atakayeanza kuzungumza na hadhira hii, na tunajua mkutano huu uko live kwenye mitandao mbalimbali, lakini sisi pia Young Africans pamoja nao media partners wetu Azam TV wanapeleka moja kwa moja kwa Watanzania waliopo majumbani. Karibu brother. Asante sana ndugu Haji. Vice, thank you very much for the opportunity. Mohamed, thank you very much for making time. Waandishi wa habari, karibuni. Today we have a very important update to give back to our members and fans and those that are supporting us as a Young African Sports Club. As Haji has opened his address, this issue of transformation and transforming young Africans as openly as we are doing has been a process that has been going for some time now. That's what I do every time I open my remarks on the issue. Today we are here to give a brief background of what is it that we achieved in the last 6 months. What is it that we've done? Because we made a promise to our fans and members that we are going to transformation, and part of the transformation was a digital transformation. As you remember that the main focus of our initial transformation agenda was focused on 3 pillars. One pillar was to ensure that we look at ways how do we transform the ownership of the club. How do we ensure that the structural outlook of the club is also transformed? Also main pillar was the fans engagement. So today we are focusing on the fans engagement, because the fans engagement is something that was part of the transformation itself. So we went on and called you to another meeting where we informed you that we are entering into a contract with Kilinet and NCAD. We told you that the contract is about ensuring that we build a database, we're able to know who are our fans, and we're able to give our fans their cards. So really in the past 6 months has been a very interesting period, and today we are seated here to come and report back in terms of how well we did with this transformation. And just to remind you that if it was not for the passing of the Constitution and the changes in the AGM that we held last year, we would not be here. So we are proud today that today we can sit here and give feedback on how well we did with our members. If I may say that without taking away from Kilinet, we want Kilinet to give you numbers in terms of how many
members we managed to sahili. How well have we done that? How big is our database? You know, as I said, that we have our own programs in place. As an example, you know, every time if you must be a member of Young Africans, you must pay a subscription. There's a monthly subscription that you pay to become a member of this club. If I can give you an example, in the last 3 years, Young Africans in 2019, we collected about 9 million, plus about 9 million Tanzanian shillings in the 2019 season through the member subscription. In 2020, we've collected about 6.5 million Tanzanian shillings with the subscriptions of members. Last year, we had an AGM. Obviously, there was an interest from the members, and last year, which was 2021, we collected about 21 million Tanzanian shillings in terms of the member subscriptions. So I'm sitting here as a CEO of this club, next to my vice chairman, very proud of what we've achieved so far. You know, if you compare these numbers that I've given you with the current numbers that Mohammed is going to give us, you're going to be very, very, very proud. So without wasting time, it is important to know that the process we are here now started some time. And it was important for me to note for you that in 2019, how much we've collected. In 2020, how much we've collected. And in 2021, how much we've collected. The club is transforming each and every day. The club is showing that is something that it wants to be one of the biggest in Africa as a whole. So, you know, in our meeting earlier with the vice chairman, we said that people will not believe when we tell you that we've collected just over $1 billion in this current season. Only 6 months. Only 6 months, from January up until now, Young Africans Sports Club, through the assistance of Kilinet and our partners NCAT, through our digital transformation program, we have managed to collect over $1 billion Tanzanian shillings. So I wanted you to compare with 2019, which was 9, 2020 was 6, in 2021 it was 21 million. So Kilinet, I'm here to say that thank you very much so far. Things are going very well. We still have a long way to go in terms of ensuring that we enhance our programs, ensure that we get more members coming into the fray. So I would just want to say that it has been a good progress in the past 6 months. However, I would want our colleagues from Kilinet to take us through this database and give us proper details in terms of how well we did in the last 6 months. With those few words, Haji, let me not waste your meeting and say, let me allow Mohammed to take us through the numbers. All I can say, I'm very proud of sitting here, that tuna jambo letu, tuna mifumo yetu, tuna mipango yetu, imeonekana, huyu jamaa anakuja tutakuonesha tumefika wapi. Asante Haji. Asante sana. Thanks a lot. Thanks. Welcome. Asante sana Brother Senzo, Vice Chairman, Haji, waandishi wa habari, asanteni kwa kufika hapa leo. Kwa upande wangu mimi ningependa kutoa statistics za mafanikio, lakini vile vile hadithi ambayo tunayo kwa hii muda wa miezi 6. Nadhani wengi wanaweza kuona, lakini kabla sijagusia success story, ningependa kusema phrase moja ambayo ni muhimu sana. Alisema Steve Jobs, alisema kwamba it's not faith in technology, it's faith in people. Ina maana hapa tulipofikia, nadhani tumepata support kubwa kutoka meza kuu, lakini vile vile tumepata support kubwa kwa wanachama na wapenzi ambao wameendelea kujisajili kwa wingi, lakini viongozi wengi ambao wameappreciate mfumo ambao tumeuweka kwa ajili ya fan na member engagement. Labda kwa haraka ningependa kusema katika hadithi za mafanikio, ya kwanza kabisa ni kwamba tumeweza kutengeneza Younger Management Information System. Ni mfumo ambao uko robust, mfumo ambao uko secure, na ni mfumo ambao ndo unabeba kazi data kubwa ambayo ni database. Na hapo tunaenda katika ile creation ama emergence ya database management system. Hivi sasa Young Africans ina database management system ambayo
ina record halisia za wanachama wote ambao wamejisajili katika matawi tofauti ndani ya nchi. Jambo la tatu ni kwamba tumeweza kutengeneza business intelligence dashboards. Tukumbuke database inapotengenezwa kuna data ambazo ziko mule ndani ambazo sasa tunahitaji kufahamu ni nini ambacho tumekikusanya ndani ya miezi 6. Wanachama wako wangapi, wanawake wako wangapi, vijana wako wangapi, wanaume wako wangapi. Hii ipo katika kutengeneza business intelligence dashboards. Lakini vile vile tumeona kwamba tumeimprove registration process. Leo hii mtu akitaka kujisajili kama mwanachama wa Young African Sports Club anajua ni wapi pa kuanzia. Tayari mikakati ishawekwa na mfumo uko tayari kupokea taarifa za wanachama. Jambo la 5, tracking and recording payments from members from multiple sources. Yani tuna uwezo wa kujua malipo yaliyofanywa na wanachama tofauti kupitia mitandao tofauti, na mfumo wetu una uwezo wa kuweka hii record. Wanachama wengi vile vile wamekuwa wanafanya malipo kwa ziada, na hizi taarifa zote zinakuwa zipo ndani ya mfumo wetu. Lakini la mwisho kabisa ni kwamba tumeweza kuunganisha mifumo yetu na mfumo wa N-card ambao ndo wamedhaminiwa katika kutengeneza kadi za wanachama. Hivyo basi taarifa ambazo tunazitoa katika matawi tofauti tuna uwezo kuzipata kwenye mfumo wetu na kuzituma N-card kwa ajili ya kuchapishwa kwa kadi. Kwa upande wa current status, mpaka leo hii kwa upande wa malipo wanachama 34,650 wameshafanya malipo, ambayo hii ni sawa na collections za bilioni 1.07. Ina maana collections ambazo sisi tumezikusanya mpaka sasa hivi kama CEO alivyosema ni bilioni 1. Ukilinganisha na miaka iliyopita, hii imekuwa surpassed by miles. Kitu kingine ambacho tuna uwezo wa kupata kwenye mfumo wetu ni takwimu za wanachama ambazo kama hapo mnaona kuna age group tofauti kuanzia miaka 18, 25, miaka 26 mpaka 30, 31 mpaka 35, na wanachama ambao wana umri kuanzia miaka 35 na kwenda mbele. Vile vile tuna uwezo wa kuangalia gender kwa mpaka sasa hivi wanachama wetu kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake, takwimu zake na idadi zake kama zilizokuwepo katika mfumo. Isitoshe, business intelligence inaenda na kujua idadi ya wanachama katika kila kanda. Kama hapo mnavyoona katika presentation kwamba kanda inayoongoza mpaka sasa hivi ni kanda ya Pwani ambayo ina wanachama 15,804, ikifuatiwa na kanda ya Ziwa, kanda ya Nyanda za Juu Kusini, kanda ya Kati na kanda ya Kaskazini. Kwa upande wa mikoa vile vile mfumo una uwezo wa kutupa data sahihi za kujua mkoa gani ambao unaongoza kuwa na wanachama, na vile vile jitihada ambazo mikoa tofauti iliyofanya katika kipindi hichi cha miezi 6. Hapo kama tunavyoona, Dar es Salaam inaongoza kwa wanachama 12,124, ikifuatiwa na Mwanza 1,982, Mbeya 1,655, Dodoma 1,521, Morogoro 1,410 na Pwani 1,341. Mikoa iko mingi, lakini hapa mikoa ambayo tumeileta ni ile ambayo imefikisha wanachama kuanzia 1,000 na kuendelea. Vile vile katika hadithi za mafanikio ni kwamba sasa hivi katika mfumo wetu huu wa kidijitali tuna uwezo wa kusajili matawi kidijitali. Mpaka sasa matawi yaliyosajiliwa ni 638, na katika haya matawi 638 mnaweza mkaona yale ambayo yako hai au active ni 129. Haya maana yake ni kwamba yamefikisha wanachama 100, kwamba kila tawi limefikisha wanachama 100. Hivyo basi intelligence ya mfumo ina uwezo wa kupambanua na kujua kwamba wanachama wakishafika 100 tawi linakuwa ni hai, na ambao hawajafika 100 tunapata kuwapa hamasa ili waweze kufikisha hiyo status.